నవ ఫ్యామిలీకి నమస్కారం. మీరందరూ ఎప్పుడు హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇవాళ వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇవాళ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం చూపించిన ఫ్యాన్సీ జార్జెట్ శారీస్తో పాటుగా ఇంకొన్ని ఫ్యాన్సీ జార్జెట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను కట్టుకున్న శారీ అండ్ నేను చూపించబోయే శారీస్లో కొన్ని అంటే రీస్టాక్ అయ్యి కొత్త కలర్స్ వచ్చాయండి. సో అవి చూపిస్తాను. వాటితో పాటుగా దీంట్లోనే సేమ్ ఫ్యాబ్రిక్లో కొంచెం వీవింగ్ మారిన స్టైల్లో ఉన్న బనారస్ ఫ్యాన్సీ జార్జెట్స్ కూడా చూపిస్తాను. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి లెమన్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది. సో లెమన్ ఎల్లో కలర్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుందంటే మన కలర్ని తక్కువ చేస్తుంది యాక్చువల్గా. అంటే లైటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ శారీని కట్టుకుంటే అప్పుడు మనం కూడా ఎలివేట్ అవుతాము. సో కొంచెం డల్గా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు మీకు. డోంట్ వరీ, బాగుంటుంది. కలర్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కాంట్రాస్ట్ ట్రై చేయండి, ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దీంట్లో యాక్చువల్గా అయితే లెమన్ ఎల్లో బ్లౌజే వస్తుంది. ఒక శారీ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దెన్ ఐల్ షో ద కలర్స్. యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ నాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బికాస్ ఇవి చాలాసార్లు చూపించడం జరిగింది. ఒక షార్ట్ వీడియోలో ఉన్నాయి అండ్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో దీని గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. స్టిల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం. సో ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ బనారస్ జార్జెట్ శారీ అండ్ వీవింగ్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది. సిల్వర్ జరీ వీవింగ్ ఉంటుంది దీంట్లో. పళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. శారీ నిండా దగ్గరగా ఫ్లోరల్ మోటివ్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది శారీ. అంటే ఎవరికైతే ఆ సిల్క్ జరీ ఇరిటేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రం అస్సలు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే చూస్తున్నారు కదా, జరీ అయితే ఇట్లా కనబడుతుంది, బట్ అది నాకైతే కుచ్చుకుపోవట్లేదు. బట్ స్టిల్ కొంతమందికి ఇరిటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ప్రతిసారి వీడియోలో చెప్తుంటాను, ఎవరికైతే జరీ ఇరిటేషన్ ఉంటుందో సో వాళ్ళు బై చేయొద్దు. ఫ్యాబ్రిక్ మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్న ఫ్యాబ్రికే. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి YSFGS1. Code of this is YSFGS1 and the color is lemon yellow color. Price of this మీకు అందరికీ తెలుసు 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. దీంట్లో బ్లౌజ్ సేమ్ లెమన్ ఎల్లో వితౌట్ మోటివ్స్ వచ్చేస్తుంది. పెద్దగా ఉంటుంది శారీ, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఎవరైనా గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ YSFGS1 అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. దీంట్లో కొన్ని కలర్స్ వచ్చాయి, కొత్త కలర్స్ అని చెప్పాను కదా, వాటిని చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 గ్రే కలర్. ఇది మనం చూపించలేదు యాక్చువల్గా. అయితే కలర్స్ ఇచ్చేయండి అమ్మా, ఓపెన్ చేయండి పెట్టి ఫాస్ట్గా చూపిద్దాం. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2 అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. సేమ్ సిల్వర్ జరీ మోటివ్స్ వచ్చాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ వాట్ ఐ వోర్, జస్ట్ కలర్ మాత్రమే మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి గ్రే ఆర్ కచ్చకాయ కలర్ అని అంటూ ఉంటారు, ఆర్ మార్బుల్ కలర్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2. ఓకే, ఇది కంచి బార్డర్స్. ప్రైస్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ ఇంక్ బ్లూ నెంబర్ 3. ఇంక్ బ్లూ రెడీ ఉండమ్మా, సారీ పట్టుకొని ఉండు. ఇంక్ బ్లూ అండ్ ద ప్రైస్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్, మంచి బ్రైట్ రెడ్ కలర్. ప్రైస్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. ప్యారెట్ గ్రీన్ నెంబర్ 5. ప్యారెట్ గ్రీన్. ఇలా కాంట్రాస్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలా కాంట్రాస్ట్ ట్రై చేయాలి, బాగుంటుంది. అప్పుడు ఇంకా అందాన్ని పెంచిన వాళ్ళు అవుతారు. నెంబర్ 5 ప్రైస్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. మెజెంటా పింక్ నెంబర్ 6. మెజెంటా పింక్ YSFGS6. ప్రైస్ 1800 ప్లస్ షిప్పింగ్. Peacock green number 7. Peacock green and the price 1800 plus shipping. So ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూపించిన శారీస్లో రీస్టాక్ అయిన కలర్స్. నౌ లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ శారీ అండి. కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చిన శారీస్ చూద్దాం ఇప్పుడు. దీంట్లో కొంచెం బార్డర్ సెపరేషన్ అదంతా మోటివ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చాయి. సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 8 అండ్ ద కోడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ YSBG8 and the saree is in navy blue color with silver zari and antique gold zari. Same fabric lo em teda ledu, only motifs marayi and definitely కొంచెం వీవింగ్ స్టైల్ మారింది ఇలా. ఓకే, బార్డర్స్ మారాయి, ఎవ్రీథింగ్
ఫ్యాబ్రిక్ అయితే సేమ్. పళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది అండ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ విత్ సింపుల్ బార్డర్స్. ఓకే, పెద్ద బార్డర్స్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు. చిన్న బార్డర్ వచ్చేసింది. బోత్ ది సైడ్స్ యూ కెన్ సీ ద స్మాల్ బార్డర్స్. సో ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. నేవీ బ్లూ కలర్లో ఉంది ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 9. ఇంకా కలర్స్ చూపిస్తాను దీంట్లో. మంచి కనకాంబరం కలర్, లైట్ ఇది కొంచెం సాఫ్రాన్ కలర్ అనొచ్చా దీన్ని. సో కనకాంబరం కలరే, ఎంత బాగుందో అండి కలర్. నెంబర్ 9 పపయాలో బాగా పండిన పపయ ఉంటుంది కదా లోపల కలర్, ఆ కలర్ ఇది. నెంబర్ 9 అండ్ ద ప్రైస్ 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. గ్రే నెంబర్ 10, గ్రే కలర్, ప్రైస్ 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెంబర్ 11 ఇంక్ బ్లూ, కొంచెం బ్రైట్ ఇంక్ బ్లూ అనొచ్చు. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 11. ఇది లోపల నుంచి బ్లౌజ్, ఇది బ్లౌజ్ ఇలా ఉంటుంది సారీ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ 11 అండ్ ద ప్రైస్ 1750 ప్లస్ షిప్పింగ్. ప్యారెట్ గ్రీన్, బ్యూటిఫుల్ ప్యారెట్ గ్రీన్ and the price 1750 plus shipping. Peach color, number 13 peach color, price 1750 plus shipping. Peacock green, number 14 peacock green, 1750 plus shipping. Royal blue, number 15 royal blue, 1750 plus shipping. Borders చూపిస్తున్నావు కదా, 1750 plus shipping. Okay. And number 16 peacock blue, peacock blue number 16, 1750 plus shipping. And the last one but not the least, it is same like what I have shown already, navy blue malli ochindi. This is number 17 and the price 1750 plus shipping. Okay, so these are the sarees I want to show you. Banaras Georgette sarees, fancy Banaras Georgettes andi. Evarkaithe fabric gurinchi nachinదో, price kuda nachinదో vallu matram order place cheskondi. There will not be any exchanges and there will not be any returns. Okay, thank you so much. Namaste, me Swathi. Sarve jana sukhno bhavantu.